What I had another one is the similarity between Microsoft Excel and Microsoft database. Some similarity I had or I read or kinategeddemu bitonotono. Two, both insert letters and hyperlinks. Both are Microsoft of Excel and database. Another one, both can store and organize data. The format with rows and columns. That is the similarity I got or I had. The similarity is very okay. They are very, very obvious. They store data. That is very okay. Lwakuba nti Excel storinga data to project ezigenda okubanga either ogikozesa okustoringa data temporarily so that you can just transfer your data from that Excel to database. Eri ye storinga data primarily, access ye storinga data primarily. Chenyiza okugamba. But the similarity is okay. Just note there is a difference in storinga, but temporarily oyinza storinga, oyinza onokubanga storinga permanent, but nga your company egenda dealinga with ngokozesa abakozi bali bataano mu company yo. It means that is very information goina mutono. With Excel, if you compare and you put data nga mungi kuja kale nga ali hoji kitegeeza nti Wakaboko n'oteekamu abantu nga 1,000, more than 1,000 over more than 100. The first problem is ojja kuba organization ejja kusumbua because okujjako ng'omanyi nnyo ate n'oba omanyi there is a limitation over what you call validation is okulimitinga, so anyone can mess up with your that sheet. Unlike access, nti access ojja kuwa omuntu access oyo gwoba oyagala era ojja kumugamba niwaba agituuseeko access ajja kuinterlinga something nga already kiri there. In case aba ateesewo ekintu ekitali kukwatagana access tegenda kukkiriza, but in Excel buli seero gy'oteekamu data egenda ku accepting, which means someone can make error and mess up your data, which is not like with access. So the similarity, they can store data, but with Excel when no storing data mungi ojja kulaba nti first of all file egenda kugeja eslowing eyinza no collapsinga no losing data entirely. That is the challenge with Excel. We try to soma ku Excel twalaba power gyerina. It is about calculation, about visual analyzing data like ng'okozesa pivot table, chart, what that is analyzing data. That is the power gyerina nga yo. Even calculation, more calculations, more than tulina functions, a lot of functions, more than 1,000. We can do a lot to solve there. So that is the power of Excel. But with storage, organizing and limiting, giving access, restricting and giving the meaning or definition of your data, eyo yasigalibwa kwa access yoka. Let me hope I'm clear there. So let us maybe begin from there and I share my screen. Naye bino nga tewabituwaddeko explanation bino ebyasembeyo types of database. Is it columnar? Is it column what? Nabagambye nti other types you don't mind about, provided you just understand relation and even flat or non-relation. There are two only main types. Others don't mind about, even there others bagenda bazijjawo. So just mind about relation, which is mainly gonna be covered within access, and the non-relation, which is not your case because that one is mainly about different companies whereby they need to compare their work together. So Chechu.
twalabye nti how we can open access, but before we open access, let me hope into you went through these things and maybe you got some point. There's a point I want to. So woba ategedde kyebayita woba ategedde access, it means nti bino byolina okuba nga omanyi. Wategedde nti what is access, then ekirala kyenyinza okugamba nti wategeddemu kiyinza okuba about kyenjagala obe nga omanyi, at least nti you must know what is the objects oba the elements oba biki byetusanga muki ebikola access generally. So these are the things. They are like, I think 6, but I told you we are gonna see only 4 because bino ebibi temwabyogerako mu Excel abasoma advanced, what I know. So tugenda kulaba nti these are the components oba objects ezibamu access. Olina okuba nga omanyi nti access tugenda kudealinga with the following. Tugenda kudealinga with table, queries, form and reports. Query, tables, yegenda storing our data. So it means our data we're gonna store it in terms of row and columns. Queries, a query, that is a language that can help you to retrieve or to request a question, or to, when you ask a question in your data from your table, that language will help you to bring what you want. So in simple terms, don't cram this definition. The definition for query, just note that this one display the information you want when you set or when you ask a question, your question from your table according to your criteria or condition. Just to retrieve, it's like getting. You just get what you want according to what you have asked the computer from the table, from your data you collected already in your table. So a displaying a data goyagala kino example gyenyinza okugamba nga mu query nabagamba nti you go for maybe mu bank nga balina information yonna. So for you request nti oyagala kulaba ku receipt oyagala kulaba balance wo sente meka zo withdrawinze na account yo maybe nga njagala kulaba ko digit zisembayo nnya, kitegeeza nti that is a query. That is what we are telling you, what I'm trying to say nti eyo query oli bagizimba nga yo ekuleetera ekyo kyoyagala olabe. Olaba nti account ye esobola okuleeta nga eragako digits 3 ezisembayo ziri endala neteekawo hash oba star. It means nti ekyo query kye bagigamba nti wotuuka wano ku account, don't display this code, display only the last. Ekyo bagamba nti query, just ask a question from your data and you get what you want to see according to your criteria. Then another form. A form I explained you to just a friendly interface that can help you to enter, display, and maybe to edit your data. Nti oyinza okuba ne data mu table naye ng'oyagala ku editinga some part, oyagala kuweereza muntu ateekemu data naye nga toyagala ateekemu waliwo ebirala by'otayagala alabe. First of all, ayinza okudisorganizinga your work, oyagala just akuwe specifically. Tugeze olina company waliwo ebintu nga tibyetaagisa mukozi kujja ku laptop kubiteekamu nga gwe kyomwagaza oyagala akuwa amannya ge, passport number ye ne details ezimukwatako. Waliwo ebintu nga bya company byokka nga just ojja mubuzabuze nti kino okimanyi kino nga n'ebirala tabimanyi. It means nti ojja kuba yes ojja kuba obye mu feeling out kanisa omukono naye lwakwata ondabye kati kwekerera mu saba kunziriramu mbadde siriiwo eri gy'otandikidde. About what? Otandikidde ng'onyonnyola number 1 ndabako table, the components of Microsoft Access. I told you I gave you these notes. I think you went through them. So I'm just expecting you to know the following. When someone talk about access, just note the components or the objects that make up access, tables, query, forms, reports, and these two.
I told this to the last one, macro and this VBA. You didn't maybe talk about them in Excel. That's why we're gonna leave them. We are not gonna talk about them. So we're gonna concentrate on these table queries, form, and report. We're going to work out again some access. Each one table together do 1 week, query 1 week, form 1 week, and report 1 week. So these are the components that tugenda osanga muku bye tugenda odiringa nabwe mu access. Ekyo kyokka. So kati mbadde ngezaako defininga table mukimanyi to store data in terms of land column. Queries ask from your table and you get what you want according to your criteria. Then forms help you to display data which you want, help you to edit, and even to maybe to fill. Another report is that one, the result which you can present to someone, or you want to print, or you want to PDF that you can print a report. Oyinza okubanga olina table nga already data mungi, but you just want to print something very small to show to someone, like nga ogenda mu banka ne bakuprinting a receipt. Doesn't mean tebasobola printing the date of birth, your date of birth, ekifo kye wazaalibwa. No, just bakuprinting ako ka report akakatono kuba ke kali necessary. That is the program. Kansubira ekyo kiri clear. Kati bino ebibiri mubireke ebyo ebisigadde tubireke. So let us go to our access and we open access and we see. I will type here access. Let me hope nti buli omuntu kati alina access mu laptop here. So woba olina access mu laptop yo, just go there and you load it. When you launch this access, you see a welcome screen ejja kufaananya wait. Oyinza obutaba na this one because you don't have any project over any file over database file you've worked upon. Kitegeeza wano wajja kuba blank. One favorite select you want olina file z'okolako every day. So to avoid woba okola ku program nga nyingi bijja kutuuka nga bingi wano, so ebirala bagenda bikatinga nga tokyasobola birabanga. So one favorite means nti when you put in favorite, whenever you come ojja kujjanga ku tab, onyiga wano ku tab ojja gisangawo okubanga togenda kuba ate oginoonya ate ogende open browse what okuba obutakusumbuwa. That is the importance of either favorite or pin. You can just pin off, it is whatever the case. Oyinza osanga akagamba nga waliwo pin, awamu waliwo favorite. Now recently that is the file you've been working. Cut this one a template, twazirabe, they are just template. Cut this one, olaba ntulina command home, new, open, account, and option. Simply because into here we have launched what we call access program. Wetuna agenda mu kye bayita ne tugenda mu kye bayita like not opening a file oba ne creating a database oba ne creating a project oba ne tutandika creating our first project. Tujaba tuguddewo kye bayita database file. Naye wano kye tuliko tuva ku launchinga kye bayita access the entire program. So kati one we can use what we want from the program. Nabagambye nti it is better twabadde twagala kulaba ku like the template. Template we said the predefined over designed project. Java designing just to see how things work, and you just carry on or you just edit. You just need to change. You just need to go and check a rate template, a corresponding over efananiza ku project tugeze oli wa somero
noonya project ekwatagana ku bya ssomero. It means nti ejja kwanguza okueditinga n'okukyusa. That is the importance of template, which means nti ojja kuba tuwetaaga ku going through procedure from the beginning. Eno blank etegeeza nti you don't know, you don't have anything, you want to create your own and from the scratch, from zero. So okukozesa template kiba better noba ng'olinako idea. Oba tolina idea again ate bigenda kusumbuwa. That's why we come and maybe first learn these things before we go to template. But after learning, you can switch to template and you'll be able to utilize the template and it become very easy because of an idea. Otega nti wano yakola what because waba abisoma. So for now, let me open any existing document. It's like a template. Wano mva openinga chebaita file. Kati wenzira ye mabega waliwo tulabadde wenyine ku file tab ejja kuntakingira, but now olwekuba mva openinga chebaita database file nina other tabs ezeyongeddewo. Wali wabaddewo just home, new, open and these two dwaddewo nga butamu, but now because I'm working on a file bajja kungamba info eno tab 8, which means info about my file which I've just opened. Save. I may need to save as this project. How? Nti eno project nyinza okuba nga njagala ngisavinge mu 2 copies. Ngemu njagala ekolenga backup ningisavinga somewhere, emu njagala esigale nga eno yenyine, which means nti nyinza okuba ne file nga yeno yenyine, but I can go to save as and I get another copy. So the difference between save as and save. Save kitegeeza nti you are just saving the change you have just made. But save as, it means either you are gonna save another copy or you are saving for the first 10. That is the difference, save as and save. Then print, it means tugenda printinga jetuva openinga. Close, we can close only that file. We have not closed what we call access. We have just closed only the other file we just opened recently. So that is the difference. So we can go to file tab and we go back and we can open or reopen this file. When you open the project, whether you're tugenda kulaba how we can make these things never nga bifanana webi. Naye when you open your first project or you from the scratch ojja kufuna chebaita screening efanana weti. Screening ejja kulaga nti you are under a project. Eno title etegeza this is the name for the file. Bino ebiriwo bilaga storage, maybe eno storage biki there's something which is covering, so let me remove. Olaba eno eraga nti ye title yeno file. Eno eraga nti wano this is the storage where mu computer yange wemba njagala gisearchinga mu computer yange wano wengenda, this is the root. So tusobola obijjawo bino because biri disorganized nendekawo just erinnya lyemba njagala kisobola, naye tujja kirabamu as we continue. Nga we twasomanga Excel nti bwe bagamba nti open a workbook ojja kulaba workbook 1, but instead here nze I renamed, instead of workbook 1 waliwo title gyenteeseeko, kati eno ye title yange. So this is the title of my file where I stored eri ku local disk there, that is my computer. So zino wanu kyemanyi mumanyiwo mumanyi nti bayitawo zit quick access. Mwalaba mubadde mubiraba mu Word, PowerPoint, Excel, quick access. Kikyekola njagala njogere ku bintu nga biri specifically ku access nga tetubirabangako. Naye before we continue, I can just talk about these tabs. Nti mulaba zino tabs zino mu Word and mwalina tabs nga ziri like 7 or 6 or more than even 7, but here
in Access, these are the major tabs, which means zino ze tabs zetugenda okozesa. Tulina tab gye bayita create, home, eyo home eri familiar to you, mwali mugirabyeko. Waliwo create, home, then database tool, then external data. These tabs zirimeka 1 2 3 4, they are the major tabs zetugenda okozesa throughout. So let me hope nti buli omu amanyi nti wengamba nti tab create mba ntegeeza tab kyekino, eno ye tab, eno ye tab, eno ye tab. Buli omu amanyi ekigambo tab. So wetugenda ku tab, buli wonyiga ku tab like create ojja funa kye bayita a ribbon. A ribbon ejja kubaamu command. These are the commands. Nti wemba eno command, eno command, eno command, eno command, eno command, eno command. But these commands, they are grouped. Okuva nti paka one bakutekawo separator and separate. These are groups. Nti bagamba nti oba yagala command about the table eri mu group ya table, which means omuntu agamba nti genda creating a table, genda mu group, genda onyiga create oje mu group gye bayita table, oja asangawo table. Omuntu agamba nti njagala creating a query, kitegeeza genda mu create oje wali group gye bayita query, oja asanga query of different category. Omuntu agamba nti njagala on creating a form, genda wali form create, then genda mu group gye bayita form. So these are the groups: group table, group query, group form, group report, and even these two. So even same as apply to home tab. Nti home tab naye ejja kuba ne command za njawulo, ejja kubeera ne command design which they are grayed out because we don't have any document we have just opened here. Be active when you open something here, but since we closed everything, that's why they are grayed out. But you can see there are commands what nga tulina groups to help you okubango obutanoonya kintu n'obula, just they grouped here. If you want to something concerning with scope cut, you just come here to group code clipboard. If you want something for sort and what, then you come and search here a group called sort and filter. Same apply to the others. So tulina ne group gye bayita database tool. Database tool kikyegenda okubeeramu kyetugenda nnyo osoma ejja kubamu kye bayita relationship. Twagambye nti tuyinza okukunganya data nga tulina table nga ziringa 10 ziringa 5 ziringa 3. It means nti we can connect a table nga to connecting a tables ne ziba nga communicating, like we link them. We're gonna use this group code relationship to do search. So eno nayo tab ediwa tulina ne tab gye bayita external data. Eno external data kyegenda nabagambye nti Access can cooperate with other suite over other tools over as software. It means that we can export or we can import. Export byebyo ebintu byetukola ki byetufuna ngaffe tugeze oli wa Uganda, ebintu byojja mu outside your country, that is export. Then import, that is what we take from our country to maybe outside. So tusobola ofuna data from Excel, that is like we are exporting data from Excel. We can import data from Access to Excel. Nabagambye nti wemba njagala okukaculatinga okulaga okola like okola performing a calculation nga ndaba nti okozesa Excel kinyanguza, nsobola okujja data yange mu Access ne mutwala mu Excel ne performing a calculation ate ne mukomyawo. So that is what this tab agenda kuba very important because ebe kuyambako to guide you how to maybe to import and export data. Then there is what you call word merge. Word merge, abali basomyeko word advanced mukimanyi kye bayita merging. Mu word mulimu kigambo kye bayita merge. Kati merge kitegeeza nti you can just have a template like nga tuli oli HR olina ogenda kuwa abantu 50 offer letter efaanana
just ebigambo byebyo ebimu ebiriko company logo biki byebimu kitegeeza nti you need to write on one letter olina just gwegenda mu access omuli tebe eriko abo wa selectinze tekako gwe selectinga then merging womala okumaginga kitegeeza nti bantu 50 bagenda receivinga that offer letter ng'onyize pesa limu naye nga ligenze ku bantu ba 50 ate nga buli omu afunye eyemugwana. That is what we call merge. So una one access erina that function wabatu wakisomako mu word tetugenda kigendanyuwala because kiba kigenda kubuzabuza wabatu wakisomako mu word. So that is these tabs into kansubire buli omuntu amanyi kye bayita ribbon kikyetegeeza command kikyetegeeza then ni tabs nabagambye nti ziri tabs bimeka 1 2 3 4 5 but there is what we call contextual tab. Ekigambo ekiba kizibu oyinza okiyita nti addition tab. Addition tab ejawo lwa nsonga. Contextual tab erabika lwa nsonga. For instance, ngenze ku table 1, table yen. I've opened a table. It means I'll get other tabs. Zino ezize ziba ziyita contextual tab over addition tab. Eze lwa nsonga. Because of I'm working on table, that's why I've just got these two tabs. So just note there is what you call contextual tab ezigenda okujjawo olw'ensonga according to ekyo kyoliko. Wembanyize form egenda kuleeta ya form, wembanyize table ejja kuleeta ya table, wembanyize report egenda kuleeta report. Cut one. Let me close this one. I think one on the clear one. Kati ngenda kunyonyola one. Nabagambye nti in access tugenda kulaba nti tugenda kusoma ku bintu bina mostly. Ebyo ebintu ebina table, form, query and report. They are called the major objects of a component of access. So one waliwo kye bayita pan gye bagiyita navigation pan yeno. Navigation panel egenda kulaga all objects zona zolina mu access ye. Like egenda kuyambako okulaga nti these are tables, these are queries, these are forms, oba ne report wetugenda wansi tuba ne forms oba ne report ejja kulaga byona ejja bireetawo. Ejja kuyamba ebyorganizing bulungi obutabula nti kyegeeza nti wemba njagala table ngenda kugenda bugenzi njagala table gye bayita webati gye ngenda okugenda nje opening. Wemba njagala table ya about clock markers ngenda ku opening game. Wemba njagala for query ngenda kujana wali query nje opening. Kitegeeza nti wano tulaba list wano we tulabira kiki ekirwano. So this one display the summary of the object and ejja kulaga the entire content over details. Wano yene screen je tulabiramu. So we can, when you open here, you get what you call let me just ka screen kan katon nansonyo. So opening one table oba query ng'ogirabira wano ojja funa kye bayita window endala. Window eno w'olabira egenda kujja n'amapeesa gano. Ejja kujja ne minimize, egenda kujja ne kye bayita eno minimize, I think mugimanyi, eno maximize, eno close. Buno bw'olabye buno obujja that is related to window. Abasoma fundamental ne musoma ku window. Obwo obuntu popping up they must abasomesa window alina okuba nga yabwogerako buno. These are just windows, it's not about access. Tombuuza nti ate katonga obwo no buno si bwa access bwa window. Musomera mu fundamental. So when this is maximize, minimize and close. Egenda closing kino kyova opening one. Egenda closing bino byova opening one. Tegenda closing the file. Tegenda closing a file in access. Egenda closing tugeze over opening a table. One wa closing eno table gyova closing nga toyagala giraba. Bw'oba oyagala closing the entire program access ojja kujja wano waggulu.
kati wano wemba ngambye nti njagala kulaba kweri nengamba eno kweri si gye mbadde njagala kitegeeza I have to close it, so I have to come here and I close it and I go to the exact one and I open it. So kitegeeza nti wano wetulabira kyetwagala, this is the summary, this is the full details byetwagala okulaba. Wetuba tukoyo biraba tu closing oba tusobola minimizing nga weebiri naye nga tetulimanyi nti weebiri nga bizze wano wansi. So if I want to close it, I just come here and I close it. So I think your screen etegerekise. Kati wansi wano where is okay, wansi unfortunately nagi settings display and scaling eri too high tesobola kulaga wansi, waliwo kye bayita taskbar naye kyemanyi mwagiraba. So kati kyembadde njagala okulaba okubalaga ku taskbar, let me go to home tab, maybe I'll get it. So taskbar ekikulu ekisinga okubeerayo kyekino ekiri major taskbar erina kuba wano mu nsonda yiino wano kano taskbar ekusamalizinga kulaba view ekikulu ekibeerawo ze zino view. Mu access tulina view za mirundi esatu naye eziri major ziri bbiri, ezimu zegattako according kyoba openings, either oli mu query oba oli mu form oba oli mu table. Kati tugeze ndi mu table, nva openinga table gye bayita furniture table. So nja kuba ni view kitegeeza engeri gyengenda obirabamu. Kansube mukitegeera abali basomyeko Excel babagamba nti waliwo view gye bayita page layout view, page break view, mwabisoma ebyo zibeera wano. Kati wano waliwo major view ziri bbiri. Ogenda ku wano ku home tab weziri na wano weziri. Let us use home tab. Waliwo akagambo ka view kalaba bulungi, wonyiga no ku drop down ojja kulaba ebintu bibiri olw'ensonga oli mu table. Kati let me go to report and I see over this, it will be the same. When you go on ojja kulaba bibiri. When you go, let me go to query. What was the question? Or we continue. So mbadde tubadde tugamba ka view, tugambye nti wogenda ku home waliwo ekigambo view nga the first group. Wonyiga wano ojja kulaba nti waliwo two major views zetugenda nnyo okozesa. However waliwo egenda okujjamu nga tuforminga maybe form mugenda giraba, but for the now just understand there are two major view. Waliwo kye bayita data sheet view, yeno gye tulimu gye tulabiramu nti like a sheet, naye waliwo gye bayita design view. Tugenda kulaba difference between design and data sheet view. Data sheet view nga gye tulimu erina kye bayita limitation of how we can do this or how we can change the existing data. Kati design to designinga the buta we twagala data afabe alabike. Let me give you an example, very, very simple. I've opened this table. Let me first close everything, then we will open. Let me go to table. I open this table. If I come here, nengama ino table njagala gitaninga njitwale mu kibaita design view. Ndabe badi designinga batya okubanga birabikawo ebiti. Ngenda kugenda eno wona nyigaawo kitegeeza egenda kutwala mu design view. Design view kyegenda okuwa kyekino nti egenda kuwa field name. Before let us close and maybe we define that name. Tugende mu table mbadde nerabidde okyogerako. We try to mu Excel
wano eno twagiyitanga column, isn't it? Eno column kati ma access column bagiyita field. A column erinnya lya mu access biba bakiyita field, ekigambo field. Eno yonna bagiyita field, kitegeeza nti field town. Eno field name content ali mu field yon town, zino town. Kati wetugenda mu law, kyetwayita law mu Excel, kyetwayitanga law bakiyita record. Nti weba record tugeze customer 1. Eno record, this record is about customer 1. Bino byonna bino packing bijja kuba about customer 1. Buli kyolaba wano kiri about customer 1, which means nti a record ebe representing information related to that person, particular person, or specifically to that person. A field eba related a field mubamu data ngali related to records, which means into different records but bijja kuba mu field yemu. Naye a record yeno law ejja kuba record eba about someone. Weba gwe number 1, it means information paka jana coming packing ajja kuba about you. Tugeze wano waliwo first name, ekigeza you are the first one, your first name, second name, town gy'ovaamu, maybe nga bikwata ku gwe wekka your record. Kansibe ekintu ekiri clear? Yes, sir. So Yes, sir. Yes. Kati let me hope nti mulina question, because tuyinza okuba twogedde bingi, saagala bitwale nnyo tugende deep, because no one is chasing us. Teacher, tugenda kukomawo. Tutekomawo oba tuyizeko oba butumala gwe just no nti Okay. genda mu access yo opening nyamba ekintu kimu nti now to open your access, go olabe tabs zino obe familiar with them, oba muki ng'ozimanyiriza amaaso kyentegeeza, sigamba zikozesa naye just gimanyiza amaaso. It means nti next time wetujja teziba mpya, nti wetwogera nti ate genda mu creating olabanga it is your first time to see that word, sagala ate kyekibeerewo ekityo. Teacher, when I'm access, then I open the blank space. You can And you use make a a blank. you can use a template, or you can use what you call in most can just help me to use a template okufuna the meaning okufuna image enungi kosa template kati wetunatandika okugamba nti creating eyaffe awe tugenda otandikira probably tomorrow. Let us begin our project nga tugenda kukozesa project yaffe, which means we're going to create from the blank one. Tulabe bino byajja bitya, okiga bino babicreatinga batya, babifuna batya, kyetugenda okugezaako okutegeera. No one say I opened that one template and fill the file name. I have to put a file name, then open. Yes. Yesterday twalabe nti you can just leave that default one. Just leave that default one. Just create. Because you go to file tab, you go to your template. If you want to open this one, just click on it and maybe leave it open. It will open. Enable the content. Obviously, Jafuna the same thing. One expand this navigation pane, Ojakula the same story, isn't it? Go and use any template so that you become familiar with this tab. Ogende ko ni home tab olabe ni view, ogende clicking into name table, ogende mu view, ogende ko mu chebaita design view. Nabagambe ziri satu, just in a form, that's why in the layout. Nenga the major tugambe data sheet and maybe design view. So, zezo. Yeah, I get the funny. Thank you. Kyekyo kyenjagala mu nyambi buyambi. Ebisigadde tugabiga mpola mpola tetulina atugo kyenyinza bagamba.
What assignment do you give us to just to create the assignment is very simple. Just go to your tab so when you're familiar with them. Don't do anything. right? The chance when I open access to sifuna templates, ninabeera online nkozesa data, ninaba ne internet ofuna templates. Yes. Okujjako nga olina gye openinga ng'oli ku internet eba ekyaliwo naye oba to openinga nga kyetaaga kuba ku connected. Okay. Mulinayo question Kyogambye columns baziyita batya? column baziyita field, law bagiyita record. Ekyo nakyo mukitegeeremu kuba mbi mu nyambe buyambi. Column bagiyita field bagiyita law bagiyita record. Kati ekyo mu nyambe mugende mu kisearching mulabe ne definition mugenda kutegeera amakulu gaabyo. Ni ka presentation ke naso kuba I think bakogera ne musobola kugenda ku Google ne mu searching field record ne mulaba difference in related in access mujja bitegeera bulungi. Tisha kati nva kuwulirako nti assignment naye ka network kange kabadde kagizeemu. Assignment is very simple. Open, go to your access, launch it, go to your template, open any template, be familiar with those tabs. Genda mu view, clicking all the use a template or clicking the object business. Object when you go object mba ntegeeza nti gwenda opening a table olabe table efaanana etya, genda opening a forms weziba report buno opening olabe nti okay wemba clicking ze wano nsobola okujja no home tab ndaba wano buba highlighted ng'oli familiar with it. Computer emekuba mpya gy'oli oba emekuba ngenyi gy'oli ng'ate yiyo nga tugambye nti tuopeninze access olabe ekintu ekipya ate ng'ate biri mu laptop yo, so kiri kyokka naye nga teri kyamaanyi. Posing on a serious question, you can pause it. Ije joye mwasomye okuteeka access mu laptop. Kale nze ekyamazima sisobola kuinstallinga access kuba siri Microsoft ye company ekola ebyo ebintu, so either olina kubayinga oba olina kugenda ku muntu abikolako. Naye oba tolina nakugambye nti you can install, there is a free version. Microsoft erina 16 eri free, you can go and download. Si yakusasulira. But it means nti ogenda kugidownloadinga ng'omanyi how to install, how to activate it. Eyange nga bansaba gundi okusasulira cloud every time I'm putting on I have to pay. The leave storage is full, I have to pay. How can I pay? You store it means nti for you buli document gy'ostoringa ogistoringa ku OneDrive yo ebikitegeeza nti byajjula. You have to offload unnecessary ebiteetaagisa ku OneDrive yo, you get space warning bugenda kutandika okubula. Or you can even change the location to whatever you create. When you create a file you store on your downloads over ngate to backing ku your OneDrive account. Or you can create another account and you connect it to your PC. Eri account gy'ogenda creating empya ejja kuba free, ejja kugirako cloud 15 GB nga ziri free, which means you can store information from there. No, I'll be confused. I rather delete some files. Yeah, it's okay. And create. Alina question you can ask him. Nabagambye oba tolina access woba oyagala okuyamba you can inbox. No one inbox me. I thought that everyone alina access. Oba tolina Nze nja ku inbox nga kuba kyakasijina. Oba okakasa nti ogirina, you can either download and install and activate it, or you can inbox someone gw'olaba nti asobola okuyambako,
or you can go to somewhere you batunda laptop no sasol like I think they 70 over 100 mudiramu oba esente za Uganda emitwalo 10 oba emitwalo 7 eza Uganda ne bakuwa the latest version currently ejemanyi eri mu market eri 21 version 21 standalone version. That's very clear. Otugambye tubikule any template. Any template. Okay. Any template. ayagala 2024 ankubiri. Kati you can contact Don can give. Njimuwa kuwaerere. Yes. Ani gwe tukubira Don. Bamwita Don. Thank you, Donny. So you can contact him. Don yani nga siraba muwano Don. Ni banebuuze. Tugenda mujjawa. Sirira. Teacher, for my inbox to you that later one. Don Chris. Lenzija wa Ogambe wa inbox nze netakuddamu. About what? About it you don't have access. Even yesterday I told you. You don't have access. Yes. Sakuzemu. Olabika watese ku namba nti because zisobola kutadda mu message ya muntu nga njira. Namba esembe Nange teya. Yange esembe 09. 09. Nange teyanzizeemu. Good enough mufunye namba ya Don njaji basitera mu group. Don ajja kunyamba ekintu ekyo. Because ate muba mufuna latest version. Ate eri Fredis. Oli abawa ya sente gyalina kitegeeza agenda abawanga muntu agenda kubawa yakubwirira Singapore. I don't know agenda kikola ya agenda kifunira mu I don't know but kyobomanya ndi very expensive. Tole asobola gikuwera kubwirira. Naye ajja gibeera kubwirira. So it is better inbox that guy about a free version. Latest. Teacher. Lwaki lwawo okwebikula laptop yeba ejjudde ekiki? Laptop Template. Template elwawo kweggula. Kisinziira oluusi laptop erisira oba kisinziira. Naye ng'eyange wegigulawo eyange. Ngeyange elwawo. Oba network yo nga nafu. Network erasijjudde. So kati bintu bingi ebisobola okuleetera computer okuslowing down. So kaisobola kutugamba ogambe. Exactly. Doni okozesa linnya ki ku group? Njaba sharinga contact mufano.